Dear Sicily lovers, we are so excited, so touched. It's something we've been dreaming for a long time. Finally, we are here. Can you recognize? Do you know which is this church behind us? This is not one of the most beautiful or the biggest churches in Sicily, but it is one of the most popular, famous churches in the world. Write in the comments, I'm curious. So please switch Gianca camera on the church. And dear Sicily lovers, I would like to know if you can recognize this place. Imagine a wedding, imagine a famous, a popular actor. And the wedding parade just here. Starts here. A famous actor, a great American actor of Sicilian origin, with his new wife, and the relatives and all the people of the town, of the village behind them. Yeah. This is one of the most beautiful scenes of a masterpiece. And we can say that this is one of the shortest wedding, we can say. Unfortunately, they didn't have a good end. So guys, we are talking about the Godfather, and this is San Nicolò Church. We were talking about Al Pacino, and of course, the masterpiece by Francis Ford Coppola, The Godfather, Part 1. Yes. And this is Savoca. Yes, because guys, the filming location is not Corleone, it's Savoca. And the landscape is beautiful. We are surrounded by beautiful mountains. Where we are, Rosella? Let's say where we are. Let's say hello to Donna Naples. First of all, ciao Donna, how are you? So we are in the province of Messina, not distance from Taormina. Yeah. This is I do say, this is an authentic Sicilian medieval village. In the last years, there is a very famous competition in Italy named Borgo dei Borghi, and only the best, the authentic medieval villages are involved in this challenge, in this contest. Yeah. And Savoca ranked second during one of these competitions. So one of the best, beautiful Italian, not Sicilian, Italian medieval villages. Misty, Mwah. We are here. We are waiting for you. I don't wanna spoil the surprise. We are waiting for you. We will see you in perhaps 15 minutes, 20 minutes. Yeah, more or less. So in the meantime, we wanna show you this beautiful landscape, and I would like to stroll in these ancient narrow streets with Rosella. Rosella. So let's say something about Savoca. Savoca is not only important filming location, it's also very ancient village. As you can see, everything is very rich in heritage. You have 3 or 4 different beautiful churches, a beautiful landscape. Yes, the view. As Rosella said, we are surrounded by the mountains. We are close to the Peloritani Mountains,
And you can see the Ionian Sea. If I zoom, perhaps somebody can see also Calabria. It's over there. Can you see the Calabria, the Italian mainland? So, a beautiful, beautiful location. This is very peaceful. This is also very romantic. And also very authentic. Look at, for example, at this street, no? Yeah. A cobblestone street, no? Yeah. It's like the ancient times, no? Yeah, this is full of heritage. And I'm impatient, Rosella, you know, because we met a lady a few minutes ago, and we asked her to wait for us. For us. She's an important lady. Yeah. I don't want to reveal anything now because this is a very, very nice surprise for you. We can launch a contest. We will launch a contest, yeah. If you can recognize this lady is still alive and was an important Rosella, you are person. saying too much. You are saying too much. Not too much. And she's alive and kicking more than you. Don't say that people are still alive. You can offend people. Oh, the bells. Silent, please. Be silent. Forse da lì siamo arrivati. Let me... Yeah. Oh, pomegranate and a fig trees. I have to check, Gianca. So beautiful. Yes, And everything here. is very, very clean. Look also this corner. That is the museum. The public museum of the village. So that is the starting point of our live broadcast. The Small Church lemons. of San Nicolò. Didn't we say the name of the church, Rosella? Maybe no. We didn't. Of course, only residential people can move here. They are so lucky. They can drive in a beautiful medieval town. And the temperature is very, very nice. Yeah. Very good. It's not humid at all. Of course, it's very small town, so it's very easy to discover this town. Allora, Ci Rosella. siamo quasi. ci siamo quasi. We really hope that this lady is waiting for us. La signora Vincenza, lo possiamo dire il nome? Sì. She is named Vincenza. And she's like an institution here in Savoca. Oh, this is so nice. Are they capers? Oh, yeah. Yes, Guys, capers. do you know what it is? This plant is the plant of capers. Non togliere il frutto, per favore, non lo rompere. Don't break the fruit. It's a young caper fruit.
I can eat. Okay, guys, do you realize where it's growing? So beautiful. Just in the middle of a wall. Incredible. Of an ancient wall. The power of Mother Nature. Yeah. This arch is so nice too. Another plant of capers. Let me say hello to Ray Bazzano. Ciao Ray, good morning. I can see the comments. I have to wear the glasses. Look also this, Gianca. Oh, so that's nice. so beautiful. This is terracotta, Yeah. ceramic. Ray Bazzano wrote cellular tinto, so it means perhaps the connection is not good. Ah. Yes, because we are just in the middle of the mountain. That connection is not so good. Yeah, we are not, how do you say, not in Taormina or in Catania or in Syracuse. We are very, very distant from the big cities, and the internet connection doesn't work very well. But guys, we are very, very close to our goal. I can see Mrs. Vincenza, la signora Vincenza, sitting in front of her house. She's waiting for us. Signora Vincenza, buonasera. Buonasera, bella signorina. Dalle il microfono, mi raccomando. Eccoci qui. Siamo in diretta con i nostri amici americani, canadesi, australiani, in tutto il mondo siamo in diretta. Allora ci vedono tutti. Ci vedono No, non faccia vedere subito la foto prima perché dobbiamo, deve essere una... Dobbiamo farlo indovinare. Devono indovinare. I said, please don't reveal the picture. La signora Vincenza, Mrs. Vincenza's got a picture. It's of course the evidence of who she is, but I said not now, not yet. Signora Vincenza, non roviniamo la sorpresa. Venga qua in favore di camera, si giri un po', e allora la presentiamo. Lei è la signora Vincenza di Savoca, è una istituzione. She's a celebrity in Savoca, she's an institution, she's so proud because she took part in a masterpiece. Lo possiamo dire che ha preso parte a un capolavoro, qualcosa che ricorderemo per i prossimi secoli. We will remember this masterpiece for the next centuries. It's just like just say a never-ending story. It's one of the most beautiful evidences of cinema, of the history of cinema. Of course, we are talking about the Godfather. Stiamo parlando del Padrino. Sono passati 50 anni. Il microfono. So, after 50 years, Vincenza is here with us to say hello to our beautiful family of Sicily lovers. Allora, diciamo che cosa fa. Adesso lo possiamo dire. Faccia vedere la foto. La vuole fare vedere? Questa l'avevo portato fuori per regalarvela a voi. No, grazie. Ma guarda che bello. Facciamo vedere la foto. Guys, do you remember this scene? This is the scene of the wedding. Io sono qua. Of the weddings, and that is Mrs. Vincenza. In the Godfather Part 1, she has the role of Apollonia's mother. Yes. E quello che mi hanno dato quel giorno non era mio marito, You're also here? era un finto, era un attore famoso, Saruzzi, era un attore catanese.
Ha fatto tantissimi film anche lui. Come si chiama l'attore che personificava suo marito? Faceva Saruzzi. Saruzzi. Sì, So, sì, ed è praticamente, diciamo così, un attore che ha fatto tantissimi film. E quindi e quel giorno me l'hanno affibbiato come mio marito. aspetti che lo traduciamo. In the movie, in The Godfather, she says, of course, my husband in the movie was not my true, the real husband. He was an actor from Catania. Sarussi si chiamava. Sarussi, sì. Sarussi, and so she still remembers that time. Com'è stato girare questo film? How do you feel È stata un'esperienza bellissima perché praticamente mai a Savoia sarebbe verificata una cosa così allora. Poi dopo di questo film hanno fatto tantissimi, hanno fatto Vita rubata, hanno fatto L'attesa, hanno fatto Quando i picciotti sgarrano, hanno fatto tantissime scene, hanno girato a Savoia, perché Savoia è molto bello come scenario, come la posizione. So she says she, of course, she's very proud to have been involved in the making of The Godfather. For Savoca, for this beautiful village, it was a great event because Savoca became very popular, and after The Godfather, the making of The Godfather, Savoca has been the filming location of other important movies, Italian movies in this case. So Savoca, È molto ricco di storie, Savoca. but she says, of course, Savoca is not only a filming location. Savoca is very rich in history. Abbiamo la chiesa di San Nicolò, la chiesa, la cattedrale, che è del 600. So we have a beautiful cathedral from the 1600, not only the Church of San Nicolò, abbiamo il museo dell'arte contadina. E poi c'è magari nel convento ci sono le catacombe e lì dentro ci sono tutte le persone aristocratiche di Savoca, tutti i giudici, notai, persone di un certo livello. Aspetti che lo diciamo. Perché a Savoca era città, infatti sulle botole di ferro c'è scritto città di Savoca. So Infatti lei se li prende così e poi li fa vedere a loro, lo leggono anche loro. So she says Savoca is an important center, not only a filming location, because thanks to the beautiful churches, the beautiful convent, il convento with the catacombs, where Tutte le persone importanti di the Savoca. most important people from Savoca are buried there. So she says the wealthy people from Savoca from the ancient times, and she also said I showed the Savoca was a town, was considered a city. Look at that. She said, SIP, città di Savoca. So this is an important word because Savoca is not a village. It was an important center, like a city in the ancient times. So from the 1500, 1600, nel Medioevo, nel 500 e 600, esatto. Era già molto importante. Sì, tantissimo. Possiamo rivelare un aneddoto quando abbiamo conosciuto la signora 6-7 anni fa? Vai, Rosella, dillo tu. We met this beautiful lady about 7-8 years ago, and when we met, We didn't know who Mrs. Vincenza is. Yes. And she was so nice. Yeah. You remember the basket? She gifted us with figs, beautiful figs from her garden, and we still have a beautiful picture with her. And we uploaded, we published, do you remember, guys, a contest? Yeah. So it's a very funny question that we made. Do you know who's this lady? And we still have this beautiful picture with the figs. Mrs. Vincenza with the figs, her figs. I suoi fichi erano bellissimi, erano buonissimi. Allo su. Ma un cinnè sanno, vero? Sono finiti. No, quelli sono finiti. Now I they are remember big figs like this, so bumps, not figs, and they were delicious. Erano buonissimi, ancora me lo ricordo, erano la fine del mondo. Praticamente se era il tempo giusto
nel mese di agosto di più, e venivate, lì c'è una pianta che ce ne sono tanti, allora ce n'erano tanti, potevate prendere tutte quelle che volevate, però ormai sono finite. The right period, the best month to harvest figs is August. So now figs are over. I fichi finero quest'anno. Certo. Ma aspetterà l'anno No, prossimo. se là sono tornati e io sono ancora qua, non lo so. Che bello il siciliano di questa zona. Parlassi in siciliano, signora, che Fa un bello saluto è in troppo siciliano. bello. I'm saying your Sicilian language is beautiful. It's very musical, very, very E che poi ci beautiful posso to dire listen. agli americani, ci posso dire, mi viene nemmeno giorno che sai che è molto bello da vedere, giusto? Noi avevamo pure cristiani che ni seguono in America, che sono di Furcisicolo. Addirittura. Nerina Cecchetto è una nostra amica che ni segue, è una cristiana come a lei, che vive in Canada ed è di Furcisicolo. Poi avevamo uno che è di Limina, pure qua vicino. No, da Rimana. Assai, Da Rimana. assai ne avevamo. Ne avevo da- Ne- e- Carnavite un bello proverbio, un modo di dire tipico Riccardo Savoca, qualche cosa che ci viene in mente. Sì, ce ne sono tante proverbi, ne dicessi uno. pure a Sauga. Sauga fabbricato su pane a rocca, abbondanza di pane assai e di acqua picca, perché acqua non ce n'era a Sauga prima, l'hanno portata dopo. Buonanza ri? Di pane assai, Di pane assai. perché da tutti i casi si faceva il pane, si faceva in casa il pane, tutto facevamo pure in house, no? E di acqua ce n'era poco però. Lo facessi tradurre perché sennò i non capiscono. She said a proverb. Sauga fabbricato su pane a rocca, abbondanza di pane assai e di acqua picca. She says Savoca Was built on the top of a rock, on a mountain. It was so rich in bread and so poor in water because it was not There is no water? easy to Yeah. find water. Yes. Even if we are between the mountains. But all the ladies used to make home bread at home, no? Yeah, yeah. So that's why was so rich in bread. Yeah. Because Lei lo fa il pane a casa, ovviamente. Noi l'avevamo già in affitto, avevamo un panificio qui sotto, quello è il nostro panificio. Ah, Fanno quindi dei buoni dobbiamo andarlo a biscotti, vedere. Fanno dei buoni, anche tutte le sere, per ora stasera penso lunedì non, di sicuro non ci sarà, fanno la focaccia, vengono da Ormina, da Catania per mangiare questa focaccia, perché la fanno buona veramente. e ogni esce posto che magari ci amo. Come lei gira così all'angolo? C'era uno che vendeva i biscotti. dopo Sì, ecco. Ah, allora ora poi ci amo, Vedi un con l'amici panificio. nostri appena arrivano. E poi ci dico un altro proverbio. Posso parlare? Sì. Sì, certo. un proverbio non mi piace assai. Allora, è inutile lo porco dato confetti, che per natura so i mangiaglianna. This is beautiful. So It's useless. it's useless if you give the pork with the sweets. Yeah. Sweets for the Candies, wedding. yes. Candies used for the weddings. Confetti. So it's useless because the pork usually eat I don't know, vegetables. yes. Very Poor. poor vegetables. So e si dice un date le perle ai porci, si Sì, dice. esatto, che sempre pensi che sono dialetti siciliani. Sì. Poi in Austria ce n'è una che dice così, sono andata a fare una gita con l'autobus, no? Certo io ho un'età, nonché sono una ragazzina, quel signore dell'autobus che aveva un 60 anni, dice, vedi la mano signora, l'aiuto a scendere. Allora io ho detto così, dammi una mano e stringiamo la fitta, tu muori da fame, io cado a scitta. Chi sono capito? Prima da capire io il poteneggiatore. Dammo la mano, stringiamo la fitta. Tu muori da fame e io cado a scitta, che morirono tutti e due. Esatto. Sto signore, non l'hai sentito dire mai. Se settavo dissi, la va a dire piano piano che ce la dire a mia moglie quando arriva a casa. È bellissimo. Guys, this is the Dici, typical dammi una- Sicilian irony. Dammi una mano e stringiamo la fitta, tu muori da fame e io cado a scitta.
It's no way to E translate. queste sono cose dette siciliane, questo è il discorso. Signora, noi la grazie. lasciamo perché dobbiamo andare a vedere che sicuramente saranno arrivati i nostri clienti, i nostri amici americani. Magari torniamo. Magari perché torniamo. qua ci dobbiamo vedere qua al Bar Vitelli con Allora, loro. la fotografia ce l'ha, così quando torniamo lei mi fa birra a rere. No, ce l'ho un altro, se la può portare. No, sa tenisse, ci tengo che sa tieni lei, quando torniamo ne avremo a rere. E mi sente che io ci sto dando queste cose. Quando arrivate a casa dove siete alloggiati, le schiacciate sono i pinoli. Ah! Ma però vi insegno un Aspetta, Facci che li sapere, faccio facci a No, me. ma aspetti, le insegno un segreto che le sono aperte, vuole mettere nella borsa e stia attenta che non... Sì, Falla sì, birra, falla ora birra. faccio a birra. Questi, facciamo vedere questi, aspetta, facciamo vedere queste cose, sono di più. Le insegno un segreto come le deve schiacciare. Venga qua. Allora, So this is the fruits of the pine cones. questi sono pinoli. Pinoli. In italiano. Pinoli. E invece in altro si dice mi pigna. I pigna. Pigna. E poi non la va a schiacciare lei del senso di cada punta, perché se lei scaccia di qua, un'esta punta così, no? Sì. E allora si frantuma, che 2 inci si frantuma. Ma vedete qua? Invece lei la va a schiacciare sempre Dalla parte di un sopra. parassamane. Questo lo può mangiare, che è buonissimo. Lei lo deve schiacciare al contrario. Guardi me. Devo far vedere in America questo lavoro che si mangia questo pinot. Lo deve Tutto in schiacciare diretta, tutto in diretta. all'incontrario, di qua, capito? Perché di qua è più grosso e non si frantuma. So you have to crush from Ecco qua, guarda. From the top. starting from the top, the smallest part. Yeah. Because Allora, otherwise gliele you diamo break una a suo you marito, break the aspetti. fruit. Ma chi tu sa fuga? No. No, io mi affuco, io mangio tutte cose. Come si Dammi che così guardi a affoga? te allora. Guardi lei. Le mani ce le ho lavate, stia tranquillo. Non si preoccupi, siamo tutti vaccinati. Io no però. Avanti. I'm so proud. Così gli I got a gift from the godfather mother-in-law. gliele fa vedere così anche in America, va bravo. Va benissimo. Andate, se volete passare, diciamo così, dove c'è il panificio, Sì. volete prendere qualcosa, lì penso sarà. Glielo aperto, va diciamo, bene? Ora glielo ci diciamo. Va bene, e tanti saluti ai suoi figli, magari loro non si ricorderanno di me, ma se le dico chi sono penso che si ricorderanno. Una buona serata. Ci vediamo, può essere che ci vediamo dopo. Può essere che ci vediamo Vabbè, dopo. perché Intanto ora grazie di sto per regalo. uscire, Va bene. non so se mi trovate. Signora, ci ha fatto tanto piacere. We are so happy to meet again Mrs. Vincenza. She's an institution, a Tanti celebrity. baci, tanti Tanti baci da Vincenza. Baci from the godfather mother-in-law. Dalla suocera del padrino. Al Pacino, attento che quello non è un bravo figliolo. Ma chi è Al Pacino? Quello è un monellaccio. È siciliano Al Pacino. È orgoglioso siciliano. Lo sa di dove è Al Pacino? Di San Fratello. Addirittura. Non lo sapeva. No, non lo sapevo. La mamma, anzi il papà è di San Fratello. Addirittura. Era di San Fratello. Invece questa, diciamo così, la moglie, praticamente quella che ha fatto a Bologna, Sì. è la prima moglie di Michele Placido, lo sa? Sì, Lo si sa, chiama Lei si chiama, aspetti, Vinci, no, no, lei si... non mi viene. Simonetta Stefanelli. Simonetta Stefanelli, Non mi veniva la parola. the lady, the actress that makes Apollonia in The Godfather. Va benissimo, una buona serata. Grazie, Va grazie bene? assai. È stato un piacere. Anche per me, ma se non mi fermate voi io non mi ricordavo di voi. Siamo noi che ci ricordiamo di lei. Ha visto? Abbiamo fatto ora tutti si fermano. Now everybody stop because you are the godfather mother-in-law, so we wanna talk to you. They didn't recognize her because of course it's a long time since she made the godfather. Andiamo al Bar Vitelli. Ma tu che ci fai con due microfoni? Why you have two microphones? One is for me. One is for you, sure. Be careful. Do you want Don't fall. to call the driver to check them?
just to be sure that they are arriving. And in the meantime, Rosella, Salutiamo che siamo in diretta. Tagliati che vedo il suo carrettetto. Ciao. chiamo? Sì. In diretta? Sì. Ik ga wel even bij het ene mannetje vragen, hè? Meglio! Kom, loop er wel even naar het mannetje. Ik zag dus een zakmes, maar die zakmes... Va bene, noi siamo qua di fronte al Bar Vitelli. Faccia con comodo. Va bene, a dopo. Are they arriving, Gianca? They are in Sant'Alessio Siculo. Oh. So about 15 minutes distant. But we can reveal perhaps the most popular attraction here in Savoca. I think that we can end there, but before we can just have a quickly view of this beautiful panoramic point view. Mettiamoci qua un attimo, facciamo vedere questo prima. Finiamo No, qua, no, finiamo. senti a me. Senti a me. Ok. Guys, this is exactly as it was in the movie. You have to enter, Gianca. That's the seat, Rosella. You wanna sit there? Yeah. So now it's not possible to sit here, just to take a picture, because everybody wants to sit there. Of course. We can reveal where you are sitting now. Come on. Let's say. Come with me, come with me. So everything is just like in the original filming location. We have the same riding, Bar Vitelli. We can share some pictures, maybe. Now they serve excellent granita, pastries, desserts. And this is the seat where Rosella was sitting before. This is the famous scene when Michael Corleone met or meets Apollonia's father and asks this man, the father of Apollonia, he asked the father to marry Yeah. his daughter. Yeah. So now it's a beautiful bar where you can find beautiful pictures from the Aspetta, ti lascio. Godfather. Beautiful tools. Thank you. Where is it from? You can find. Sorry, I have to close my. Check please if my microphone is already on. I don't think so. Now, check. Yeah, it's working. So, this beautiful lady stopped me to ask me about the Sicilian bag purse. The Sicilian purse. Thank you. Where do you come from?
I'm from Macedonia, but the guys are from Bulgaria. So Ciao, ciao. What's your name? We are live. We are in. Eliana. We are broadcasting all around the world. In particular, our friends in America are watching us now. What's your name? What's your name? Emma. Emma, and you? Eli. Ellie. Nice to meet you. Are you the same group? Yes. Ciao, guys. What's your name? My name is Julian. Ciao, Hi Julian. to America. Nice to meet you. We are live everywhere. So Guys, how do you feel? Oh, sorry, from sorry. Povriv. What's your name? I'm Ilian from Povriv. Ciao, ciao. Welcome to Sicily, welcome to Savoca. Hello, I'm Moden. Ciao. Hello, I'm Max. Ciao Max. Nice to meet you. Ciao. Picchia tu microfono. Take the microphone. So guys, how do you feel to stay in a wonderful filming location like this? Oh, it's like there's something so special about sitting on the chair where Al Pacino sat on the set. I mean, it's really special. It's a wonderful experience. Wonderful experience. It's And my first time. if you love this movie, The Godfather is even better. Yeah, It's yeah. unbelievable. It's beautiful. It's beautiful, and it's amazing how they kept it like so authentic. yes, it's the same. Everything Never- remained the same. never change. Yeah. Nothing changed, nothing. Also the writing. I'm always surprised by the writing on the wall. Yes. Barvitelli, Yes. the panel. Itala Pilsen was a famous beer. It still exists. It's beautiful. It's beautiful. And her accessories is like Do you like it? Thank you. This is the Sicily shape, and our shape, no, our Sicilian shape, and you can see here some spots of the city. crystal. Yeah, Yes, is the capital, no, the province, the capital province Yeah. that we have in Sicily. So 9 crystal beads, 1 per each province. very nice. It's beautiful. And this is handmade. Yeah. A crochet? I can see it. I didn't pay her for this advertising, No. guy. She stopped me. I stopped her because we were like, she just walked and we were like, oh guys, the bag, and the girls and the boys were like, oh this is Sicily. So I had to. Perhaps we have to send you a purse like this Oh. because of this advertising, It's free advertising. We have to It's amazing. to gift you Really, I to asked Estonia. You said you are from Estonia. from Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Sorry. I actually asked because for me this would be the best thing you could buy because everything else is so touristy and this I haven't seen anywhere something like this. Rosella, can we reveal that we invented this kind of bag? We launched a Made in Sicily online store where everything is made in Sicily and made in Sicily. We have Amazing. involved a lot of artisans, artists, and this is our personal collection. So Beautiful. Also, this belongs to our. We saw everything when you walked by. We were like, belongs to this, everything. our pottery jewelry collection, the earrings, the coffer bag. this is a traditional bag Yes. And also this bracelet with the Sicily shape. shape. Yeah. Amazing. Amazing. It's So, beautiful. Thank you for this advertising. You deserve one of these, okay? Fatti dare il. No, gliela mandiamo veramente. Esatto, sì. Thank We you. can change. Just we finish this live broadcast and I Oh, will come so back nice. to you. Actually, we are waiting for 5 clients, American clients who are Thank you approaching so much. Savoca, and but we are very happy to have met you guys because it's Oh, so a much. beautiful experience. Yeah, thank you so much. Thank you. See you in 5 minutes, okay? I see you in 5 Wait for minutes. us. Ciao. Ciao guys, ciao. Enjoy Sicily. And if you want to check this live broadcast, you can visit our Facebook page, Best Things to Do in Sicily. It's very easy to remind the name, okay? Thank you. We'll put it down. See you in 5 Ciao, minutes. ciao. So nice this experience. So Only in Sicily something like that happens. yeah. Let me display the statue dedicated to Francis Ford Coppola. Perhaps it's not a statue, but
something really artistic, so beautiful. Here we are again. Sorry, but I'm afraid that the statue of Francis Ford Coppola broke our interconnection. In the meantime, I wanna display you this beautiful panoramic road. Here we are again. Let's try this point, Gianca. We are checking a best position to broadcast because the connection is so weak. So maybe you are referring to the this beautiful road, no? Yeah, I was talking about the road, this bandit road, and it's one of the ancient tracks in Sicily dedicated to a car race. Yeah. The road to Savoca, the road to Forza d'Agro, was considered one of the best tracks ever because it's panoramic and it's very, very funny to drive here. I don't have a rally car, but it was so funny to climb up this mountain. Look at that, so beautiful. And over there, of course, you can see the church where we start our live broadcast. The church where Apollonia and Michael Corleone got married. And now, Gianca, I can see over there a Mercedes van. Mercedes? A Mercedes, Did you? yes, over there. So our clients are coming and we have to enjoy with them great moments because this is their last day in Sicily. Yeah. So they deserve to stay with us in private, in a private way. We can sit at Bar Vitelli to spend some hours all together. But we will go live again from a beautiful restaurant in the midway between Castelmola and Savoca. Because No, sorry, no, Taormina and Castelmola. don't get wrong, please. Savoca, let me say something about Savoca, about the position. I didn't say where we are now. So we are about 25 minutes, 30 minutes far from Taormina. Taormina, of course, is a must-see location and it has to be your home base. We usually leave Taormina at the end. In Italian we say, in Sicilian we say o meglio alla fine, il meglio alla fine in Italian. It means the best at the end. We end our tours of Sicily with the area of Taormina. You stay in Taormina, you can visit very easily Mount Etna. You can have a great experience in the several wineries on the slopes of Mount Etna, on the slopes of the Vulcano, and you can reach Savoca, of course. Savoca, as you can see, is a very peaceful medieval village with a lot of heritage, and if you love the Godfather, guys, this is your place. It's so touching to be here because everything remained the same. You can visit the Bar Vitelli, you can visit the Church of San Nicolò, and you can walk as Al Pacino did in the original movie. And if you are lucky, you can meet also Mrs. Vincenza, Apollonia's mother. Yeah. And so Al Pacino, Michael Corleone's mother-in-law. Yeah. And a Sogera. Eccola. Di nuovo qua è la signora. Signora Vincenza. Ma un nistaghenno, signora Vincenza. Dove sta andando? Quando arrivo vicino glielo dico. Ma se nistaghenno di Savoca o rimane a Savoca? it's a secret. It's a secret.
She don't want to say where she's going. She only want to say it to our friends in the world, not... Non mi avete ascoltare, dammi una mano, stringiamo una fitta, tu muori da... Sto andando a prendere un po' di finocchietto selvatico. Lì sotto, sto andando lì. Ma dove? Dove? Se quando ritorno siete ancora qua ci vediamo di nuovo, va bene? Ma che bella sta cosa! She's going to harvest wild fennel. Yeah. Ma per fare che cosa? Deve fare la Pasta pasta di di sardi? sardi? Ah, pasta di patate e ci metto un finocchietto selvaggio. Ah, Ma scia... sta ricetta non la può dare? Signora Vincenza, sta ricetta la può dare? O è privato? Non è privata. Per quando ritorno se avete un pizzicato a Va bene. So maybe we can have also this recipe. So guys, for those who didn't see the live broadcast from the beginning, Rosella, please explain our friends who this lady is. She is the Apollonia's mother in the Godfather filming. Godfather. Godfather. Non Godfather. I already say again, I don't Gianca, know. I said 2 minutes ago. No, because I was amazed when I saw again Mrs. Vincenza. Oh, our clients are climbing up Yeah. the road, the panoramic road. Can you see the Mercedes van, guys? Not yet. Oh, okay, there. Misty, if you are watching, we are watching you. Oh, guys, so beautiful. Because don't forget, guys, the true filming location of The Godfather #1 is Savoca, and Forza d'Agro, no Corleone. Corleone is the location of the novel. Only in the novel, the author Mario Puzo, how do you say, decided to choose Corleone Yeah. for the location of his novel, but in the reality, in the movie, you see Savoca. You don't see Corleone, you see Savoca, and I'm so happy. Yeah. This is so beautiful. We missed this place for a long time, and now we are very happy. Allora, stanno salendo, vediamo dove sono. Dopo, siamo in diretta per ora. Ora si sono fermati. Perché si fermarono? They stopped there. Maybe the car is too heavy. No, because they are shy. They are there. Lo chiamiamo? Sì, sì. No, non so. Okay, it's time to say bye-bye. So guys, Che stavi dicendo? che dobbiamo andare, Gianca? Perhaps they stop just in front of the Bar Vitelli. Facciamo un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano. Oh, that's it. Eccoli. Va bene, salutiamo. Salutiamo con gli amici nostri che stanno arrivando. Ciao! Dear Sicily lovers, it's time to say bye-bye. Our friends reach Savoca. Oh, finally! How are you? Bye-bye! Just in time to say bye-bye. Oh, you're beautiful tonight! So are you! Let me Two switch. beautiful ladies Let in me Sicily. switch. Beautiful people, beautiful, happy people. How are you guys? Wow, you're beautiful!
So just to say bye bye all together, Yeah. and we don't disturb you anymore. So, from Savoca, love, hugs, and kisses from Sicily. Ciao, ciao, ciao.